Första dagen ner mot stranden. Här låg jag och flöt. Och sen kan jag se att fan, där är ju den där inga Jesus. Han får vilja gå och hälsa på sen. Det är dags nu, det var länge sedan sist. Då var vi på väg till Jesus. Nu är det dags för matlagning. Idag bjuds det på kaffnudels. Det är nog inte sista för den här resan. Ja, det är inte alltid det lättaste att hitta var man ligger någonstans. Det är en gäng folk här. Yngves. Jag har kommit rätt. Det är inte helt fel att ta sig ett dopp, även fast man vet att 2 miljoner människor var här och pinkade igår, inklusive mig själv. Det är ändå rätt härligt. Jag håller på att snubbla på den här lilla gubben. Buenos mañana. Ja, det här med att åka taxi är inte alltid helt enkelt heller i de här länderna. Rodoviária. Autobus. Autobus. Niterói? Station. Autobus Rio de Janeiro. Rodoviária. Ali tá Niterói? No. Autobus. Autobus. Autobus, mas tá aí Niterói. Ja, vart ska han åka någonstans? Ja, får se var jag hamnar. Das? Espanhol, inglês, pouquito. Por qué? Parente italiano. Okej. Ja, jag försöker säga att han är lite italiensk. Då var det bokat. Ingen sovbuss. Så det kommer ju vara ett helvete. Men det är som det är. Jag klagar på det i övermorgon. Så tar vi flyg tillbaka. Ja, här är två jag mött. Idag. Svenska. De hörde det på min engelska dialekt. Ja, hur gick det vidare? Som en halvtimme, så det är... Ja, vad härligt. När jag sitter längst fram, det har bästa utsikten. Inte riktigt vad man hade tänkt att man tog front seat. Så man kan se något. Ja. Kan vi alltid kolla här. Och där kan man se grejer. Vi har ju en sån här fotläggare. So here we are, Nikki, now, hello. Nature. Nature and still water. We met at the bus, the long bus here. So hot. So hot on the bus also? No, But it was good. bus was freezing. So now we're gonna look at the waterfalls. This here. So here is our guide for today. And Nikki is with us today also. Day 2. Nikki is trying to catch a butterfly. I'm not the butterfly whisperer. Are you jealous, Nikki? Paraguay, Brasilia and Argentina. Now we're walking because it is the
demonstration going on. So we're taking the legs back to Brazil. So now we got picked up by the girl at the hostel and we are walking to the car. Says there is still not moving. And then we'll try to get home. One thing I learned through backpacking is that you should have your bag like this. One on front, one on back. I don't know why. And I think I walked the wrong way. So we just have to go back and then try the other way. First day in the jungle, Amazons, Manaus. Ah, tá. Então pra cá mesmo. Tá bom, obrigada. So, my personal translator. So where are we? We are at it's a research center that also have this like tourist things. I don't know. Tourist things. Smaller hole, look, a lot of milk coming. It doesn't taste so much. Lost in the woods. North. Raining. So what do you do in the middle of nowhere, Christopher? I'm just carrying a leaf to protect the fire. Oh, you better see it. No shit.
camping in the rainforest done. Oh, this is the way. Is this the way? Not letting me go first. Good choice. Rainforest. Not there. Faster! Teamwork. Oh. The new main engine. Mata lá não. A forquilha, Sam? Con la forca! Outra igual? Não. Vem! Ai meu Deus. Fare le foto, dai, Re! Ai, quase cremoso, né? Não é bom. Olha, disse Dá uma banadinha nova, de leve assim. Tá? Põe o fogo embaixo. Negócio é tira a mão. Peraí, nenenzinha, vai ser. Quick va? Back in Rio, I got myself a burn. So now I only used sun cream or the red part today. And I will burn it away, or I will burn the rest, so it's the same burn. So everything is burned. See you in a few hours.